फूल की कलियां भी तोड़कर लाई है। तो शाम की माँ शाम को समझा कर कहती है कि कलियां को भी जीने का हक है, हमें उसे खिलने देना चाहिए। वो जब खिल जाएगा तब हम उसे तोड़ सकते हैं। इस छोटी छोटी गलतियों से शाम को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिलते थे। शाम क्या है, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि हमें जीवन जीना सिखाती है। धन्यवाद। Firstly of all, I would like to thank the principal, staff of Santamir for giving me this opportunity. As known today is World Library Day. Today we have many days like Teachers Day, Children's Day, Yoga Day, Science Day, and so on. And already I have got more information from the children. So you people know what library is, its importance and all. I don't think that I will need anything to give any information regarding more things. So anyhow, when you say the word library, what at once comes to your mind is a big hall, many cupboards, tables. Sit there and read the books. Sometimes even there will be exchange of ideas also. So many varieties of books are available in the library. It is as good as a place where we get treasure. So library is regarded as a treasure. So library is a collection of books. We find varieties of books, magazines, newspapers and so on. By going through these books, we gain knowledge. Here you find books related to history, science, literature, etc. As you know, when you just go to the history book, we come to know about our past history, culture, traditions, everything we come to know. The rich culture of our country, again great personalities, our civilization and all. Suppose if you take science, you find many scientists, the way they struggled to contribute to the world. So all these things we come to know when you go through the text, when we go to the books. So it is not so easy to contribute anything to the world. So when we go through these things, find future, you people also, some of you may become scientists, poets, writers, and future good citizens to the country, the future wealth of our country. So I request all the students to go regularly to the library. So many books are available where you can gain the knowledge and make most of it. Students, first of all, I congratulate you for today's library day. शाळेत टीचर शिकवत आहेत बोर्डवरती, ती मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारत बसायची आणि सगळ्या क्लासला डिस्ट्रॅक्ट करायची. सारखे सारखे टीचर्सचे कंप्लेंट तिच्या पॅरेंट्सना जायचे. सारखं आई वडील स्कूलमध्ये यायचे, टीचर्सना रिक्वेस्ट करायचे, आमची मुलगी दंगा करत नाही, साधी आहे वगैरे. तर त्यांना असं समजतं की गावाच्या बाहेर एक बंद पडलेल्या रेल्वेच्या डब्यामध्ये शाळा चालू आहे. म्हणून अशाच एका ध्येयवेड्या शिक्षकाने ती शाळा चालू केलेली असते. तर ह्या तोत्तोचानला घेऊन तिचे आईवडील त्या शाळेमध्ये जातात. तर तिथे जे प्रिन्सिपल असतात ते म्हणतात, मला तुमच्या मुलीशी बोलायचं आहे. तिच्या आईवडिलांनी बाहेर बसवतात, फक्त त्या तोत्तोचानला घेऊन त्या रेल्वेच्या डब्यामध्ये, जिथं त्यांचं ऑफिस असतं त्या डब्यामध्ये घेऊन जातात. आणि मग तिच्याशी बोलता बोलता ती शाळेत काय काय करत होती असं तिला विचारलं. ती त्यांना मोजायला लावायची. म्हणजे मॅथमॅटिक्स पण झालं, कलर्स पण झाले, सायन्सचा क्लास पण झाला, बॉटनीचा क्लास पण झाला. अशा पद्धतीने त्या ती शाळा चालत होती. सिलेबस काही नव्हतं, हेच सिलेबस. एक एक दिवस मुलांना कंटाळा आला तर शिक्षक अशाच एखाद्या क्लासमध्ये सगळेजण गोल करून बसायचे.
personalities and their childhood names and some important facts. I go back to our recalling our fond memories of my school days. When I was in school, primary school to college days, with the medical college, we were depending entirely on library books. And the school days I remember, the place where library is the place where you come across people of all age group. We had a library in the cantonment school office you are seeing now. There was a library there at that time.